Boljoon is a fifth-class municipality situated in the southeastern coast of the province of Cebu and is about 103 kilometers from Cebu City. Boljoon derived its name from the town's peculiar appearance. In Cebuano, the municipality is called Boljo, which is a large landmass cavity surrounded by mountains or a valley brought about by the sudden collapse of a mountain range. Boljoon is one of the oldest towns in the southern part of the province. It is noted for its most quaint and picturesque terrain. Its narrow coastal plains are bordered by the cliffs and the luxuriant hills, which have a commanding view of the Bohol Strait. Being a coastal town, Boljoon features several alluring beach lines, particularly notable the Club Fort Med and Medyong Seaside Escape. Also, the local government Boljoon, in partnership with the Coastal Resource Management Project, established the Granada and Arbor Marine Sanctuaries. Niata karon sa among gitawag og Granada Marine Sanctuary. Ang pag-establish ining Marine Sanctuary dinhi sa Granada, nagsugod gid siya atong gitawag na mo og Coastal Resource Management Program. Katong programa ha usa to siya ka kalihukan nga mura bitaw og nag-design unsaon pag-improve sa among coastal resources dinhi sa Boljoon. So ang una namong gibuhat among gihimuan og kanang gitawag og participatory coastal resource assessment nga among gihimuan og baseline data unsa naman ang kahimtang sa among kadagatan. Og dito napakita nga grabe na ang pagkagusbat sa among mga coastal resources, ang among mga gasang nangagupok na tungod sa mga illegal fishing methods, ang among mga seagrasses habitat doon na kadaot tungod sa another illegal fishing methods, o ingon man sa among mga mangroves. Unya katong coastal participatory coastal resource assessment amo gyud gikuha unsa man ka ang posibleng paagi nga mauli-ulian ang among mga daot na mga kadagatan. Unya usa sa girekomendar sa mga technical person atong panahon na do nami partner nga NGO katong gitawag og Coastal Education Foundation. Nya sila mao'y nagrekomendar nga the only way to restore what has been damaged by coastal resources is to establish a marine sanctuary. Pero ang paghimo og marine sanctuary dili sayon kay kinahanglang makakuha ka ng gitawag og community acceptance, social acceptance shall we say, nga ang mga tao bitaw mo dawat sa project nga ilang proyekto dili lang kay project sa LGU. So taas ang kutay sa mga konsultasyon nga gihimo including asa mang dapita ibutang. Kay kini siyang Granada Marine Sanctuary ikaduha na lang ni siya sa site. Kay ang usa nga gibasihan sa pag-establisar og usa ka marine sanctuary kana mang posible pa bitang maulian ang usa ka lugar kun ang usa ka lugar gani wa nagipag-asa di gina pwede himuon nimong usa ka protected area kun dili adto pa mga lugar nga potential pa developon. Ang original mo nga site kana untang lugar diha kay naa diha ang makita nimo nga buhi pa kaayo ang mga kuan, mga corals, mga seagrasses, and then mga mga mangroves o ingon ana nga component sa usa ka ecosystem habitat. Pero ang nakapasuko lang kay mura bitaw og it used to be a fishing ground sa among mga fisher folks niya. Ang ilang mangong perception og maghimo ta og marine sanctuary ato silang gikawatan og lugar nga ilang kapanagatan. Nya kay kinahanglan man gyud nga base sa resulta sa among baseline survey kinahanglan man gyud nga mo establisar mi og kanang gitawag og marine protected area mao nga sa sabot-sabot sa mga kanang community resident instead nga kadtong dunay daghang managat na lugar dinhi na lang ibutang sa
kanang Granada marin sanctuary kaning present site nato karon kay nakitaan man sad sa mga technical person nga second option siya nga bayab pahimuon ang usa ka proyekto sa MPA. The town also has a rich cultural heritage with its well-preserved historical landmarks such as Old Church, Town Plaza, and Church Cemetery. Numerous antique houses can also be found all over town. An antique house owner also shared with us their family story. Missionary ay 1928 din natukod. Saot niya, mura ni siya gihimong nagsakuan pa mag-convention na dire kay he's a part of the 1935 Constitutional Convention. I also had the opportunity to visit the oldest resident of Boljoon at 93 years old and got a chance to briefly talk to Ms. Sestoso. Buhat ni bara pag gobernador silyo ni Cirilo. Karon kadto pare kani ato. Wala mo may balong kani nga pare kani ato. Mumayhaw sa lungsod. Mo mga hari-hari. Sa mayor, Mayor. Muto pirmi si mo alisa ako. Sungkuran etagi ine. Kay mang istorya aparte ini lungsod. Our visit to Boljoon is not complete without exploring not just the coastal side of the town but also the rugged mountains as well. I was surprised to discover in our trip with our guide Mia of Cebuano Tours that there's a pleasant mountain surprise waiting for us. Right behind me is the coastal town of Boljoon with the cliff that is the most photographed cliff of this particular town. And this 12-kilometer stretch brings you to Palanas Mountain Resort and Farm, which is a well-paved road heading to the interior part of the town of Boljoon. Traversing for close to 30 minutes in a well-paved but narrow road from the main highway of this town, we drove up to one of the most beautiful driving spots in southern Cebu. It is at this time we discovered and set foot in Palanas Mountain Farm and Resort. While inside the farm, a variety of leisure activities await you that include trekking, fishing, swimming, visiting the mini zoo, or simply enjoying the bounty of the farm prepared in home-style cooking while basking in the fresh and rejuvenating mountain air. One of the oldest towns indeed I have visited in numerous travels, and as we headed home, I felt again after a long time a nostalgic feeling on the town's rich culture and history, but more importantly, a feeling on how we can preserve for the next generation to see and appreciate the town of Boljoon and our country, the Philippines. Show me the beach and I'll be just fine. Make My Trip Travel TV would like to thank Cebuano Tours.